Aanegundi is a craft village where they celebrate all the festivals irrespective of their religion. See, there is a story of Aanegundi festivals. You can read it. Navabrundavan is a place which is in Aanegundi. This place is near to Aanegundi. This place name is Navabrundavan. So we are waiting to cross the river. The boat has to come. Can you hear the birds chirping? There's a reason behind it. This place is also called Birds of Hampi. There are more than 250 types of birds here. People who are interested in birds photography, they must visit this place. The scenery looks good. I think that's why birds like this place. There's lots of water, mountains, grass. Very good for the birds. Boat has arrived. Hoo-hoo! We have taken a common boat, so it costs 50 rupees per person. If we take a private boat, it costs 300 rupees for a boat. I want to touch the water. It's very cool and good. And I guess fishes are deep inside. And this is the Tungabhadra river, which is like as Hampi is near to Hospet, Tungabhadra river connects and comes over here. If you visit in rainy season, the water will be more. As we have visited in December, the water is less. We walk for a short distance to reach the temple. This nature was very good. I want to take a bath in this river, as many people were taking bath, and even I felt so, because the water was cool, good, and as well as neat. There's a history behind why it's called as Navabrundavan. Nava means 9 in Sanskrit. Let's hear the story behind this from the Pujari. ಆಮೇಲೆ ವಾಗೀಶ ತೀರ್ಥರು ಅಂತೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಸ ತೀರ್ಥರು, ವಿಜಯನಗರ ರಾಜರ ಗುರುಗಳು, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರ ಗುರುಗಳು, ವಿಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿದವರು, ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ ಕನಕದಾಸರ ದಾಸ ದೀಕ್ಷಾ ಕೊಟ್ಟವರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ 732 ಹನುಮಂತ ದೇವರನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು. ಆಮೇಲೆ ರಘುವರ್ಯ ತೀರ್ಥರು, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತೀರ್ಥರು, ರಾಮತೀರ್ಥರು, ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು, ಗೋವಿಂದ ಒಡೆಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 9 ಯತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು.
ಪದ್ಮನಾಭಂ ಕವೀಂದ್ರಂಚ ವಾಗೀಶಂ ವ್ಯಾಸರಾಜಕಂ ರಘುವರ್ಯಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ರಾಮತೀರ್ಥಂ ತಥೈವ ಚ ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರಂಚ ಗೋವಿಂದಂ ನವವೃಂದಾವನಂ ಭಜೆ. ನವವೃಂದಾವನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ 9 ಯತಿಗಳು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಅವತಾರತ್ರಯ ಹನುಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಶಿಲಾದೊಳು 3 ಅವತಾರದ ಪ್ರತಿಮೆ ಅದು. ಹನುಮ, ಭೀಮ, ಮಧ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತ್ರೇತಾಯುಗದೊಳಗೆ ರಾಮದೇವರ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಅವತಾರ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದೊಳಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರ ಅವತಾರ. ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವ, ವೇದಗಳನ್ನ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿರುವ ವೇದವ್ಯಾಸ ಋಷಿಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹನುಮ ಭೀಮ ಮಧ್ವಾವತಾರದ ಒಂದು ಶಿಲೆ ಒಳಗಡೆ. ಮುಖ ಹನುಮನ್ ದೇವರು, ಭೀಮಸೇನ ದೇವರ ಅನೇಕ ರಾಜ ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಬಾವುಗಳ ಮೇಲೆ ಶಂಖಚಕ್ರಗಳು, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಕುಂಡಲ, ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ, ಯಜ್ಞೋಪವೀತ. ಇದು ಭೀಮಸೇನ ದೇವರ ಚಿಹ್ನೆ. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರ ಅನೇಕ ಗದಾ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸೌಗಂಧಿಕ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವು 2 ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನಸ್ಥರಾದವರು ಇವರು ಪರಮಹಂಸರಂದೆ. ಇವರು ಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ಥಾನ ಅದು ಪರಮಹಂಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಗದಾಚಿನ ಇದು ಹಿಂಸಾ ಪ್ರತೀಕ, ಪುಷ್ಪ ಇದು ಪ್ರೇಮ ಸೂಚಕ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸಾ ವಿಹಿತವಲ್ಲ, ಸಂಸಾರದೊಳಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಕೂಡದು ಅನ್ನೋ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗದಾ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪ 2 ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯ ಏನು, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವೇದ ಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಾರೆ. Thanks for watching this video. Like, share and subscribe. Bye bye.